Naam, basi mpenzi mtazamaji, ndio mwanzo wa taarifa za Mbiu ya KTN, ikiwa ni tarehe 26 mwezi ni Aprili mwaka 2019. Ni Ijumaa. Karimu mpenzi mtazamaji, na karibisha kwa taarifa tulizokuandalia, mengi yakiwa megonga vichwa vya habari. Aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero akamatwa hii leo kwa shutuma za kuvuja pesa. Ni mojawapo tu ya taarifa tulizokuandalia. Makinika nami kwa saa moja tupate vidokezo. Have some archaic laws which have been a hindrance to fighting corruption. Kikao maalum huko Naivasha chadokeza kwamba kesi 600 za ufisadi miongoni mwa maafisa wakuu serikalini zinachunguzwa na hatua itachukuliwa ipasavyo. Wabunge kutoka bunge la taifa na bunge la seneti wanakutana jijini Mombasa kubadilishana mawazo kuhusu majukumu ya vyumba hivyo viwili vikuu. Wazee wa kaya katika jamii ya Wamijikenda wafanya tambiko maalum kuombea hali ya anga nchini. Tishio bado lipo, japo movement zinaelekea kusini zaidi mwa Tanzania na kaskazini mwa Msumbiji. Baada ya taharuki kutanda hapo jana nchini Tanzania kwamba kimbunga Kenneth kingeingia nchini humo, badala yake kimbunga hicho kilipinda hadi Msumbiji. Karibu kwa taarifa kamili. Mie kwa jina ni Frida Mwaka. Kesi 600 za ufisadi na hujuma kwa uchumi zinashughulikiwa kufikia sasa. Haya yamebainika kwenye mkutano maalum huko Naivasha, ambapo ofisi ya kiongozi wa mashtaka ya umma, tume ya maadili ya kabili ufisadi EACC, zimesema kwamba maafisa wa idara kuu za serikali watakamatwa na kushtakiwa. We have 549 cases involving corruption and economic crime cases, where 260 cases are ongoing, with 109 cases involving senior government officials. The number of senior government officials with cases before courts are: we have 25 cases involving former ministers, cabinet secretaries, and principal secretaries. We have some archaic laws which have been a hindrance to fighting corruption. For instance, the Leadership and Integrity Act, whereby officers who are still in office and they are charged with corruption and economic crimes, making it very difficult for prosecutors to undertake their mandate. We also have Public Officers Ethics Act, whereby officers are supposed to declare their assets but their declarations cannot be accessed by the investigators easily. And so we are hosting them to sensitize them on the need to put in place adequate legislation that will ensure that the fight against corruption is not washed away or is not wished away. But it is the intention of Parliament, when it hosts this conference, that we are value for money, that we seek to eliminate the corruption in legislative making. Na basi mtazamaji, kwa taarifa ambayo hii leo imegonga vichwa vya habari ni kuwa aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero amekamatwa asubuhi ya leo kwa tuhuma za ubadhirifu wa shilingi milioni 68 za umma. Kidero amekamatwa na makachero wa tume ya maadili na kabili ufisadi nchini EACC, miongoni mwa wenzake wawili wanaosemekana kushirikiana kati ya mwaka 2011 na 2014. Waliokamatwa ni pamoja na George Wainaina Njoroge, aliyekuwa msimamizi wa wafanyikazi katika kaunti ya Nairobi, na Paul Mutunga Mutungi, aliyekuwa mwakilishi wa wadi jijini Nairobi. Wanakabiliwa na tuhuma za ubadhirifu wa fedha hizo kupitia kwa kampuni ya huduma za wakili wa MS Macharia Mburu Mwangi na Company Advocates, ili kutatua mzozo kati ya kaunti ya Nairobi na kampuni ya KV Holding Limited, ambao uchunguzi wa EACC umebaini kuwa ni kampuni hewa, kumaanisha haipo. Kidero na wenzake wameshatoka ofisini katika EACC na wanakisiwa kwamba wanaelekea mahakamani.
You cannot fight corruption by malice, and you cannot fight corruption by persecution. And that's exactly what's happening to me. I'm being persecuted and by malice. They brought me here in the morning. There was a ruling that if you're arrested in the morning, you must be in court by 9. I was here at 7 in the morning. Up to 3, nothing has happened. And that's why I'm saying this is punishment and persecution. It is political punishment and persecution. Where are they taking you now, man? I really don't know, because we've been waiting to go to court since 8 in the morning. Hey, don't push me. Don't push me. Hey, don't push me. Don't push me, my friend. Don't push me. Yeah, don't wait. Don't push me. Yeah? And I know this issue will be finished. But malice and persecution cannot work. Have they asked you any questions? Absolutely none. We haven't seen it. Kwingineko ni kwa mdahalo wa kukomesha michango ya fedha makanisani ungali unaendelea. Kanisa la Kianglikana kupitia kiongozi wake Askofu Jackson Ole Sapit lilitangaza marufuku ya kuwaruhusu wanasiasa kuendesha michango ya fedha katika kanisa la SCK. Leo mwanzilishi wa kanisa la Redeemed Gospel Arthur Gitonga amesema si kosa kuwaruhusu wanasiasa kanisani kwa shughuli za kuchangisha fedha. Si mbaya, mtu akiwa anakuja na amebarikiwa hata akilete milioni 20 na aseme ijenge kanisa hapa na ijenge kanisa ingine pale, Mungu ambariki. Hatuwezi kusema wanasiasa wasitoe, wasitoe harambee au kutoa, sadaka ya kuweza kufanya kazi ya Mungu. Hiyo hatuwezi kuzuia, kwa sababu tunaona wanasiasa wa Kenya wengi wamesaidia kujenga makanisa. Na ubaya ni kutoa sadaka kujenga kanisa ukitafuta kura. Toa sadaka ya hata ikiwa ni milioni ngapi ya kutoa ili Mungu akubariki, akuongezee na uwe baraka. Kitu kile unakataa ni siasa na iunganishwe pamoja na sadaka. Tukielekea pwani ni kwa wabunge wanakutana huko Mombasa kwenye mkutano maalum wa kuangazia majukumu ya bunge la taifa na bunge la seneti. Wakilishi katika mabunge hayo mawili wanatathmini vifungu vya sheria kuhusu majukumu ya kila chumba cha uongozi na upitishaji wa miswada ya sheria. Hebu tusikilize kauli walizotoa mapema hii leo kwenye mkutano huo. Must be planned. But more importantly, this is something that now has to be debated. The role of the Senate must be confined to the functions given by the Constitution. I find the Senate duplicating the work of National Assembly unnecessarily. We know everywhere in the world, Senate is the upper house, but the people of Kenya decided otherwise. If you want to make our Senate upper house, it is very simple. Either call for a referendum or wait for if there will be any referendum and sneak your ideas through. But do not make our Senate upper house through the back door. And sometimes I blame, the media. Let us be candid with each other. The Constitution is very clear on the role of a Senate. The role of Senate, you can read it under Article 96 of the Constitution. 96. It says the Senate represents the counties and serves to protect the interests of the counties and their governments, which is a very important responsibility. Very elaborate and, in my view, complex. Complex, why? Because counties are new with no structures. A lot of work is required to protect the interests of counties. And the Senate has a lot of work cut out for them. The Senate participates in the law-making function of Parliament by considering, debating and approving bills concerning counties as provided in Articles 109 to 113. I have heard one senator saying they want to bring a legislation to define how bills should go to the Senate and National Assembly. The whole thing is in the Constitution. In fact, the Constitution, in my view, reading of the Constitution on the functions of the Senate and National Assembly and passing of bills is like a statute law. Because I was doing a mediation bill this week, and I saw where the Senate was trying to bring an amendment that anywhere
we put Parliament, we remove and substitute it with National Assembly and the Senate. And I asked myself, 93:1 says there is an established a Parliament of Kenya which shall consist of the National Assembly and the Senate. That's what the Constitution says. But now in our legislation, which we are doing through mediation, you are Article 3.2, which says their functions are in the Constitution. And further, you'll find their functions also in the 4th schedule of the Constitution. So I think we need to be very, very clear. And it's good today Minister Dr. Michango is here because he wrote a letter to the Attorney General of the Republic of Kenya, copied me and the speakers, and he asked for a legal opinion. I think it's high time that we should not bury our head in the sand and say what belongs to Caesar belongs to Caesar and give it to Caesar. Because I'll ask a fundamental question. Based on the 4th schedule, education, the only aspect which is devolved is ECD. So the Minister for Education can only appear in the Senate in as far as ECD matters are concerned. That the Minister for Defense has no business in the Senate. That the Minister for Foreign Affairs is not me saying, it's the Constitution. For internal security. And even the Minister for Internal Security has no business based on the 4th schedule of the Constitution. And I think the Attorney General, as the chief legal advisor, must come out very, very clearly and call an immediate high stakeholder meeting that Article 93.2 of the Constitution must be fully implemented and that both houses shall perform their functions in their respective duties as per the Constitution. And Mr. Speaker, the Constitution has given you a leeway. I want Mr. Speaker to listen to me. Even between you and your colleague, the Constitution is not silent. God forbid, God forbid, if the President and the Deputy are not available, you are the next. Yes. Even where we are dealing with the joint sitting of the houses, the Constitution says the Speaker of the National Assembly shall preside and assisted by the Speaker of the Senate. So the Speaker of the Senate is coming as an assistant. It is not me who is saying it. It is the Constitution. Is anybody who says, who thinks that the National Assembly is Parliament. But of course, I also understand whenever the word Parliament is used, our good friends and brothers in the other house, on occasion, will want to distance themselves from what is described as Parliament. But when it comes to now summoning, happily jump to Article 125. And I'm sure you can look at your Constitution. Clause 1 of that article says that either House of Parliament can summon any person. And because now this is
either House of Parliament, and because Parliament was established in 93 is both houses, they say, no, you cannot say what Honorable Duale was saying, that they cannot summon. So they say, no. It says either House of Parliament or its committees can summon any person. And therefore, when they call the Honorable Dr. Matiangi, they say, no. We are using 125. But of course, when you go to other things that happen, they say that was the National Assembly, that was Parliament. We are senators. So it's understandable. And I think in the 7th year, under the new constitution, we should be able to appreciate the dual existence and try to also build synergy. Na basi mtazamaji, hayo ndio alijiri mapema leo katika mkutano huo wa wabunge jijini Mombasa. Waziri wa elimu Profesa George Magoha ameelezea kuridhishwa kwake na idadi ya walimu ambao wamejitokeza kuhudhuria mafunzo ya juma moja ya mtaala mpya wa elimu. Akizungumza mjini Busia hapo jana baada ya kuzuru shule ya msingi ya wasichana ya St. Joseph kuhudhuria moja wapo ya mafunzo hayo, Magoha amewapongeza maafisa wanaotoa mafunzo kwa walimu hao kwa weledi wao. Children and the children that are yet to be born. So I just want to be grateful that you have so that if you have these tablets, you don't use some where you can use tablets. What I have seen in the training centers that I have been to has been most satisfactory. All those centers I went to, I chose at random. In some of them, I went without notice. And the most important aspect that caught my attention is the passion with which the champion trainers were dealing with their task. There was at one stage people were questioning, is 4 days enough? 4 days is more than enough. Because if you plan what you want to do and get definite timelines for it, then you are able to achieve measurable outputs. We are also going to launch the cloud, which will empower the ICT activities, which will continue not only to train the teacher, but to enable the teacher to apply content. I am going to ensure that whatever has not been done is done as quickly as is humanly possible. Kwingineko ni kwa wazee wa kaya katika jamii ya Mijikenda wanaendelea na tambiko la kuombea hali ya anga. Wazee hao kutoka kaya zote 9 katika pwani ya Kenya wamekusanyika katika kituo cha utamaduni cha Magarini tangu siku ya Jumapili ili kuombea baraka za mvua nchini. Dunia nzima tunazungumza kwamba wiki yote hii mpaka Jumamosi itakuwa wiki ya tambikio ya Rome la wazee, na pana kinu cha wazee pale, kuna kinu cha koma na kinu ya koma tena na nyungu ya koma na kinu cha wazee. Kile kinu cha wazee walisema hatuwezi kukaa bila ulinzi. Hizi shughuli za leo ni shughuli ambazo tumeanza rasmi, kongamano la wazee wa kaya na waganga. Hizi ni katika zile ajenda zetu za chenda, ambapo toka jadi waganga ndio ambao walikuwa wakiomba na waganga ndio walikuwa wakitatua shida za jamii. Kwa hivyo kongamano hili ni la siku 7 ambalo sasa tuna maombi ya kuhusu kiangazi vile ambavyo kiko katika Kenya mzima, na pia maombi kuhusu hali ambayo watu hapendani
damu imemwagika, na toka jadi wazee, kukiwa kuna mambo kama haya, wazee hukutana, huwa na siku 7 za maombi kiasilia. Na basi mtazamaji, tukiachana na hayo ya tambiko huko pwani, ni kuwa pwani ya kusini mwa Tanzania imenusurika kutoka hatari ya kimbunga Kenneth kilichotarajiwa kupiga eneo hilo la Mtwara mapema alfajiri ya leo. Ingawa kimbunga hicho kilichorekodiwa kuwa na kasi ya kilomita 220 kwa saa kimesababisha madhara katika pwani ya visiwa vya Komoro na baadhi ya maeneo ya Msumbiji. Mwanahabari wetu wa Tanzania Rajab Hassan anaarifu zaidi. Kwa hivi sasa ninavyozungumza, hali ni shwari hapa nchini Tanzania baada ya tishio la kimbunga Kenneth kuonekana kwamba sio tishio tena, baada ya mamlaka zinazohusika kutoa taarifa kwamba kimbunga kingeweza kutua katika pwani ya kusini mwa Mtwara mapema Mtwara ziliweza kurekodi kasi ya upepo ambao ulikwenda kwa kilomita 40, tofauti na ilivyotajwa kwamba kimbunga Kenneth kingeipiga eneo la Mtwara kwa kasi ya kilomita 140 kwa saa. Kwa kadri ya kauli ya mamlaka ya hali ya hewa ni kwamba tishio bado lipo, japo movement zinaelekea kusini zaidi mwa Tanzania na kaskazini mwa Msumbiji. Sasa baada ya kufanya hiyo tathmini, tukaambiwa kwamba ingefika saa 9 upepo ulipaswa kuwa unatembea kwa kasi ya kilomita 140 kwa saa. Lakini tumepima sisi hapa, tambo wetu umeonyesha upepo unatembea kwa kilomita 50 kwa saa. Hata hivyo, hapo jana wakazi wa eneo la Mtwara ambao walikuwa wameweza kwenda kupata hifadhi katika uwanja wa ndege wa mkoa huo walionekana wakirudi nyumbani mapema. Lakini hata hivyo, wakazi hao wameonekana kusikitishwa na hatua ambayo ilikuwa imechukuliwa na serikali katika eneo hilo, baada ya kufika eneo ambalo walitarajiwa kujihifadhi kutokuwepo na vifaa muhimu kama vile dawa, maji pamoja na chakula. Na hili ni onyo kwa pindi ambapo nchi inapokumbwa na majanga kama haya, vitu hivi vinapaswa kuwa kama ambavyo vimepangwa. Tumefika airport, tumekaribishwa sehemu ya kukaa. Hapana maji ya kunywa, hapana ugali, hapana panado. Kusema yani hata ukitapika kwamba unachukua panado kameza. Alafu isitoshe baridi inapotea Tanzania iko airport.